अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईदा बुखारी ते जो रेसिपी अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी ਉਹ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖੀਰ। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਬਦਾਮ, ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। Hello to everyone. My name is Syeda Bukhari and the recipe I'm going to share with you today is sweet rice pudding, and the ingredients we are going to use for that are milk, cardamom, rice, sugar, almonds, edible silver paper. So first of all we are going to put milk in a pot to get heated. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। Thank you to all the people who have subscribed to my channel. While the milk is boiling, can everybody else go and press the subscribe button too? And now I'm going to add hot water to the rice which is in front of me. I'm going to soak the rice for approximately 5 minutes. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਸਿੱਝ ਜਾਣ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। As you can see, the milk is starting to simmer now, and so I'm adding the cardamom. ਜੋ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਭੇਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹਾਂ। After soaking the rice, I washed them and now I'm going to add them to the milk. ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। Mix the milk and the rice for 1 hour until the milk becomes thick and it becomes one with the rice. खीर बनाना बहुत सौखा है, बस डोई ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It's really easy to make sweet rice pudding. The only thing is you have to keep on stirring the spatula for 1 hour, otherwise it will get stuck to the pot.
जिस तरह कि तुसी देख सकते हो कि चावल सानू पकते नज़र आते पे ने, लेकिन दुध हले भी साडा इन्ना गाढ़ा नहीं होया ते चावल भी हले जिन्ने सानू गले चाहिए ने उन्ने नहीं गले। ते असी हले भी इनू हिलाते जावांगे ते पकाते जावांगे। As you can see, the milk is not thick enough, so we will carry on mixing until we get a thicker finish. हुण असी खीर नूं ज़रा तेज़ तेज़ हिलाना है, क्योंकि इस मुकाम ते आके खीर अक्सर लग जाती है, जो कि असी नहीं चाहते। As you can see, the milk is starting to thicken. At this point, you need to mix the pudding carefully so it doesn't get stuck to the pan. खीर तुसी जिस तरह के देख सकते हो साड़ी तकरीबन तैयार हो गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं चीनी पा दी है, तो चीनी में भी थोड़ा मिक्स करांगे, उसके बाद खीर साड़ी तैयार है। After mixing the pudding for about an hour, I'm now adding sugar. छुरी दे नाल तुसी हुण अपने बदामां नूं कट लवो, पर मैं सोचनी पई हाँ ਇਹ काफ़ी लम्मा काम है, तो ब्लेंडर विच पा के इन्हां नूं ब्लेंड कर लैनी हाँ। Blend the almonds in a grinder because cutting them with a knife takes too long. लो जी, खीर तुहाडी तैयार है। तो हुण जो भी मेवे तुसी विच पाना चाहते हो वो तुसी पा लो। मैनू हाली बदाम पसंद ने, इस वास्ते मैं बदाम पाए सन। तो तुसी भी मैनू दसो कि तुहानू केड़े मेवे पसंद ने। I've added almonds. You can mix it with any dry fruits you like. नारियल नूं तुसी ग्रेट कर लो गार्निशिंग वास्ते। Grate the fresh coconut for the topping.
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੀਰ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। If you like the way I cooked the sweet rice pudding, subscribe to my channel and don't forget to like and share and press the bell icon for the notifications on our latest videos.